హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఈరోజు టామ్ క్లాన్సీ ఈరోజు కొత్త గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నిన్నటితో ఆ పాత గేమ్ అయిపోయింది. సో ఈరోజు కొత్త గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది టామ్ క్లాన్సీ గోస్ట్ రికాన్. ఇది షూటర్ గేమ్. మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్ కూడా ఆడొచ్చు. కాకపోతే మనం సింగిల్గా ఆడతాం, స్టోరీ మోడ్ ఆడతాం మోస్ట్లీ మనం. ఇది గేమ్ అంతా చూద్దాం ఏముంటుందో ఇది. L1 and L2 చూస్తాం. మొత్తం అన్ని డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్లోనే పోదాము. ఏమన్నా ఉంటుందా మనకు? I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top 3 pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me, Sueño, mijo, what if you had your own country? like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. ఆ గుండోడే మెయిన్ విలను. వాడే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling, security, and influence.
At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. ఇది శాంటా బ్లాంకా, ఇది కార్టల్ పేరంట. సో వాళ్ళు 4 డివిజన్స్ ఉన్నారు. ఆ డివిజన్స్ని ఒక్కొక్కటిని లేపేయాలంట. గుండోడేనా బలా ఉన్నాడా? కానీ రా ఆడదాం. మన క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అద్దు మేలే కావాలి నాకు. మేల్ క్యారెక్టరే చూసుకుందాం. ఫేస్ ఎట్టుండాలా? ఎట్టుంటాడు? కర్రోడు స్నేక్ ఫ్రాక్ ఏదడా ఫేస్ కదరా అడిగింది. అందుడా విఠల్ రాక్ రాకే తీసుకుందాం. ఐ కలర్ అంట బ్రౌన్ అది బ్లూ గ్రీన్ బ్లూ బాగుంది అడిగి. లైక్ వెళ్దాం. ఫేషియల్ హెయిర్ మరిగా కదా స్కాటి టక్కర్ నన్ను కటింగ్ డబ్బులు లేకుండా ఉన్నట్టుంది విడిగిడిది. బిజినెస్ బియర్డ్ హెయిర్ షేవ్డ్ పోనీటైల్ ఏడు బాగాలేడు. ఫేస్ మారుద్దాం. సెట్ వెహికల్లో ఫేషియల్ హెయిర్ అండర్ కట్ షాగీ మొహాక్ క్రౌన్ హెయిర్స్ అంతలే. అండర్ కట్టే బాగుంది వీడికి. హెయిర్ కలర్ బ్లాక్. ఓకే బ్లాండ్ రెడ్ చిక్కరే కర్రగా బ్లాకే పెట్టుకుందాం. బ్లాక్ బాగుంది. రేజర్ స్లాష్ అంట అవసరమా? డీప్ కట్ సేవర్ ఐస్ కార్ పంప్ ముక్కు బాగులు కొట్టారు దగ్గరగా బర్న్ డీప్ కట్ ఇది బాగుందిలా. అయ్యా అపియరెన్స్ బాడీ డీటెయిల్స్ ఫేషియల్ పెయింట్ అంటే ఏమన్నా ఏం పెయింట్ వేస్తావరా? ఓ కమాండో వేసుకుందాం. చేస్తాం అందుకు. సంటా మురళే చేద్దాం. టాటా ఉన్నాడా? ఇలా ఉండదు ఇది. రండి అట్టుందా అట్టుందా ప్యాక్ అట్టుకాట్లా. సాంటా మరియానే బాగుంది. ట్రెడిషనల్ స్కల్ అంట. బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ క్రాస్ మై ఫ్యామిలీ కాస్ట్లీ స్కల్. ఇది బాగుందిలే. ఓకే క్లోత్స్ టాప్స్ పోలో షర్ట్ ఏమన్నా ఫస్ట్ కని చూద్దాం.
T-shirt, tank top, business casual, polo shirt, a double layer shirt, short sleeves, long sleeves, hoodie, jacket, fleece. మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అంట ట్యాంక్ టాప్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే మన ట్యాటులు కనిపిస్తాయి. కలర్ ఏ కలర్ కావాలా? ఏ కలర్ మార్చుకుందాంలే. వెస్ట్ ఏంది ఇదే? టెక్టానిక్ ప్లేట్స్, మోలీ హార్నెస్, మోలీ టాక్టికల్ వెస్ట్, ఐబిఏ, హెవీ ఐబిఏ అంట. ఏం తీసుకుంటాం? మోలీ తీసుకుందాం, కొద్దిగా స్టైలిష్గా ఉంది. అదే మన జాకెట్కి సెట్ అయ్యేటట్టు కలర్ రాద్దాం. ఏందర అదే? మారుద్దాం, ఎందుకు వస్తుంది నాకు ఎందుకు నచ్చలేదు. టాక్టికల్ సి, జీన్స్, నో నీ ప్యాడ్స్, జీన్స్ బి, నీ ప్యాడ్స్ వచ్చినాడా? కార్గో బాగుండదా? అపెక్స్ బి, అపెక్స్ ఏదో బాగున్నట్లుందా? అదే పెట్టుకున్నాంలే బెస్ట్. నెక్స్ట్ ఫుట్ ఇయర్ బూట్స్, కాంపాక్ట్ బూట్స్, వర్క్ బూట్స్, హైకింగ్ బూట్స్. ఉండేలే బూట్స్ బాగానే ఉంది. లేస్ సూట్స్, సో వద్దులే ఎన్ని ట్యాట్లు కనబడడం వల్ల మనకు. ఓకే, సేవ్ అవర్ క్యారెక్టర్. మన క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అయిపోయింది. డిఫికల్టీ లెవెల్ రిక్రూట్ వెటరన్, ఎలైట్ గోస్ట్, ఎలైట్ చేద్దాం. కానీ అమ్మ కథ ముందర జరపండి. లోడింగ్ అవుతుంది, బాగా లోడ్ అవుతుంది బాబు. ఆ మెయిన్ విలన్ గుండోడు భలే ఉన్నాడు కదా. అమ్మా The agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. help
Tanarayo, Guess you've been down here a while. I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about 5 years. Means living rough, but as a cover, gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? I flew in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Hui, Argentina, and drank all the way to Villazon. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Nah, it must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. Huh, you should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. పరస్పర డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్నారు. He's got a religious streak that rates pretty close to delusional. He's taken vows of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA, DEA, and JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. Four soldiers. This is the help you promised? That Sandoval promised? A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pakatari, leader of the resistance group Qataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Qataris 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions.
గన్ సెట్ మార్చుకునేది. అదే 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 Rally on me. Roger, move it. ఓకే ఇది స్కిల్ పేజ్. వీడు మెయిన్ విలను గుండోడు. ఈ గుండోడు నుంచి వీరందరిని ఒక్కొక్కరిని వేసుకుంటా వచ్చి వాళ్ళు కనుక్కొని వేసుకుంటా రావాలా. గన్లు కూడా ఏం లేవు. డ్రోను అండ్ ఎడిట్. Deploying drone. డ్రోన్ ఎట్టబోతుంది. ఓకే L2 కిందకి L1 పైకి. ఓకే ముఠా బేలుగాలు ఏం చేస్తారు చూద్దాం. ముఠా బేలుగాలు. ఓకే వస్తున్నానంటారా. గన్ను మార్చుకోవాలి. ఓకే L1 ఫైరు. ఇది ఇదిగో Time to earn your pay, people. Put on your game faces. I tell you, I'm not too comfortable working with Pakatari and these rebels. Their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground. What's your feeling on this? End of the day, this is a revenge mission. We need to focus and get this done quick before we get stuck between local politics and the firestorm of cartel bullets. First objective, track down that Santa Blanca lieutenant so we can find Amaru. Wow. బ్రేక్ ఎదురా. Hang on, I'll drive. Light, radio, and brake. Fire. డ్రైవింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఇది ఊరికంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఎట్లా తిరుగుతుంది. చాలా అంటే చాలా స్మూత్ ఉంది. పెట్టుకున్నానంట. రన్నింగ్ చేద్దాము కొన్ని రోజులు తిరిగి పని చేయంటారు. అక్కడ వాళ్ళ మాటలు మాట్లాడాలి. కూడా మాటలు ఓలా అంట. ఓలా చూడ బ్రేక్ వేస్తాయి. హ్యాండ్ బ్రేక్ అది. అంత ఫాస్ట్ అని ఇట్లా వస్తుంది అది. అదే దిగండి దిగండి దిగండి. పోయింది కనుక్కోవాలి మనం.
I'll just say this. Got another tango. Just spotted one with submachine guns. Don't want to spook the target. Switch to suppressors. He's history. Yeah. Got eyes on the target. Let's move. I got a third. Ready? Open fire. Roger. That's one less bad guy. Frag out. Get some. Opening fire. Watch your step. These guys know something's up. The people there suffer through the tragedy of a devastating forest fire. Then they had to suffer through the indignity of being ignored by the government. Hey. You're gonna be alright, you hear me? I'm on the way. Oh, drop and studied medicine. I know from every but run munition.
Find some cover fast. Hang tight. God damn, that was close. Quédate quieto. Good shooting. Let's clean up and move on. Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. ¿Lo entiendes? Chill the fuck out, cabron. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. We need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not gonna last long under torture. Shit, if they've been working on him for a while, there's a good chance he's already dead. Maybe, maybe not. Amaru's a major player in the rebel movement. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Let's move. Let's get moving. The cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru.